আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা SQL সার্ভার যে মেশিনটা আছে এই মেশিনটা ক্রিয়েট করি। তো চলে যাচ্ছি এখানে, যাওয়ার পরে এটা আমরা একটা কোর মাস্টার নিয়ে কাজ করি। তো আমরা কোর মাস্টারে গেলাম, ম্যানেজ ক্লোন, নেক্সট নেক্সট ক্রিয়েট এ ফুল ক্লোন, এটার নাম দিই আমরা SQL, দেন ফিনিশ। দেন ক্লোজ। আচ্ছা, প্রথম কাজ হলো আমাদের এটার সেটিংসে গিয়ে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারে গিয়ে এটা হলো VMnet 2 তে সেট আপ করে দেওয়া। করে দিলাম। এবার আমরা মেশিনটাকে রান করে দিই। এটা রান করতে একটু সময় লাগবে, আমি ভিডিওটা পজ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমার SQL মেশিনটা রান করেছে, তো আমরা এটা কনফিগার করি। রুট পাসওয়ার্ড, প্রথম কাজ হলো নেট কার্ডটা সেট করে নেওয়া। রিড কানেকশন, এডিট, এটা হবে ম্যানুয়াল 192.168.10.170, দেন গেটওয়ে হলো, আচ্ছা এখানে হলো /25 192.168.10.129, এটা হলো গেটওয়ে। আর DNS-টা হলো 192.168.10.130। সার্চ ডোমেইন হলো 192.linuxmhi.local। Then okay, back, active connection, active, then set hostname। আমরা স্কুলকে কি নামে রাখছিলাম আমাদের DNS এ? SQL এভাবে নামে রাখছিলাম। সো SQL dot linuxmhi.local। okay, terminal, okay। এটাকে আমরা রিস্টার্ট করি মেশিনটা একবার। ইনিট, এর আগে 0 দিছিলাম, মেশিন শাটডাউন হয়ে গেছিল। আচ্ছা, এবার হলো মেশিন থাকা 3 দিই, তাহলে রিস্টার্ট করবে। নো, 3 কাজ করে না, দেখি নেই, আমরা শাটডাউন রিস্টার্ট কিছুই করার দরকার নেই, আমি সরাসরি সেটআপ শুরু করে দিই। আমরা এখানে লিখি হলো আগে থেকে পিং করে সে নেট পায় কিনা, tr.dk -c2, তাহলে 3 থাক। পিং করে সে পেয়েছে। এবার তাহলে আমরা ইনস্টল করতে পারি dnf install mariadb-server, হলো mariadb mariadb y
ওকে, এবার আমরা systemctl enable now mariadb enable হয়ে গেল। এবার আমরা mysql secure ইনস্টল করি, installation mysql secure installation, enter current password for root, enter, আচ্ছা, switch the Unix socket authentication, no, change the root password, দিলাম yes, new password আমাদের আগের পাসওয়ার্ডই দিই, password password, password, remove anonymous user, yes, disable root login remotely, yes, remove test database and access to it, yes, reload privilege tables now, এটাও yes দিয়ে দিই। আচ্ছা, mariadb ইনস্টল হয়ে গেছে, এতটুকু থাক। এইবার আমি যাতে আমার ওয়েব সার্ভার থেকে এই mariadb কে, এই SQL সার্ভারকে অ্যাক্সেস করতে পারি, এই জন্য আমাদের একটা গ্রান্ট অ্যাক্সেস লাগবে, ওইটা দিয়ে আসি। তাহলে লিখি mysql SQL new for user root p, root হলো ইউজার হলো root আর p হলো পাসওয়ার্ড, পাসওয়ার্ড চাচ্ছে রুটের, যেটা আমরা এখন পাসওয়ার্ড দিলাম। আচ্ছা, mariadb প্রম্পট ওপেন হয়ে গেল। আমরা এখন লিখবো grant all on star dot star to ইউজারের নাম হলো mhi192.168.10.150, এটা হলো আমার মেইল সার্ভারের 150 তো কোন সার্ভার 150 আমার ওয়েব সার্ভারের অ্যাড্রেস। Then identity identified by password this semicolon, enter, then flash flash privilege privileges, then exit করি, then exit। সো আমার SQL সার্ভারের কাজ শেষ। এবার আমি চলে যাই 150 মানে আমার ওয়েব সার্ভারে। এই হলো আমার ওয়েব সার্ভার। এই আমার ওয়েব সার্ভারে থাকলাম, ওয়েব সার্ভার অলরেডি রানিং হয়ে আছে। আমরা এখানে প্রথমে mariadb ক্লায়েন্ট ইনস্টল করি। ওকে, আমরা আর কে টার্মিনাল নেই, টার্মিনাল থাক, নিউ উইন্ডো, dnf install mariadb
ডিবি ওয়াই। ও আচ্ছা, ভুলটা কোথায় বলেন তো? কারণ MHI হলো আমার লোকাল ইউজার, আমাকে রুট মোডে ঢুকতে হবে। SU কি লিখবো? DNF install mariadb-y। ওকে, mariadb ইনস্টল হয়ে গেল। এবার আমার wget নামে একটা প্যাকেজ আছে, এটাকে ইনস্টল করতে হবে। দেন ইনস্টল এই প্যাকেজটা, কোন প্যাকেজ কি জন্য ইনস্টল করছি এটা আমি পরে লিখে দিব। এটা একটু কমপ্লেক্স প্রসেস। আচ্ছা, তারপরে রেমি ইনস্টল করতে হবে। কন্ট্রোল রেমি রিলিজ। কি বলে ইনস্টলেশনের একটা প্রবলেম? অনেক সময় রিপোজিটরির প্রবলেম থাকলে তখন এই মিরর থেকে এটা নামাতে পারে না, এই জন্য প্রবলেমটা ক্রিয়েট করে। আচ্ছা, এটা আমরা আরেকদিন ট্রাই করি, যেহেতু আজকে এটা প্রবলেম করছে, আমরা এটাকে আরেকদিন ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ। আজকে এই পর্যন্তই রাখি।